Hello everyone, I greet you all in the name of our Lord Jesus. Let the peace of our Lord Jesus be with you. My name is Sister Dorcas. As you all know, I am a presenter of a moment of exhortation. Also, I am a presenter of Time with Dorcas. I am also a presenter of Time of Grace in House of Blessing. So I am inviting you to go to subscribe to our YouTube channel. Please subscribe to our YouTube channel. The purpose of this YouTube channel, or the purpose of my channel, is to preach you Jesus, to bring you Jesus. And if you love Jesus, you won't hesitate to subscribe. Please subscribe, share, and comment if you have a comment. Also click the notification bell so you won't miss any of my upload. Bienvenue sur House of Blessings, je me présente, je suis la sœur Dorcas, l'animatrice de Moment d'adoration, un moment avec Dorcas et aussi Time of Grace. Je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus et je vous en prie d'aller s'abonner massivement sur notre chaîne. Le but de ma chaîne est de propager la parole de Dieu, de vous amener Jésus, de vous prêcher la bonne nouvelle. Donc si vous aimez Jésus-Christ, vous n'hésiterez pas à s'abonner sur notre chaîne et aussi partager nos vidéos. Je vous en prie de partager nos vidéos parce qu'on a besoin des gens de venir à Jésus. Donc, on a besoin de gens de se convertir. À partageant cette vidéo, vous aidez quelqu'un à écouter la parole de Dieu et de changer. Et je crois et je sais que l'Éternel va vous bénir. Donc, on a commencé un enseignement sur, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie où je vais parler de nos comportements. Donc, si vous n'avez pas regardé la première partie, vous pouvez toujours aller regarder. C'est sur notre chaîne House of Blessing. Allez regarder la première partie parce qu'aujourd'hui, je vais parler de la... Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie et je vais parler sur nos comportements. Donc, as I was saying, today is the second part. Last time I spoke about a first part. On my previous video, I spoke about the first part. If you haven't watched it, you can still go back and watch. Today, we'll talk about our behavior as a Christian, how we should behave. So we read. We're first going to read Malachi chapter 3 verse 18. Malachi chapter 3 verse 18. Malachi is our main book because that is where the Bible spoke about the difference of the one who serves God and the one who does not serve God. So we read Malachi 3 verse 18. What did the Bible say? Then once more you shall see the distinction between the righteous and the wicked one, between one who serves God and one who does not serve God. Malachi is our main book or our main verse that we're talking about in this teaching. Why did I choose this teaching? Is because I heard so many people talking about the Bible says you will see the difference between who serves God and who does not serve God. But in another side, in material side, which when I read this verse, the Holy Spirit made me understand this verse. It was not only talking about material, or the purpose of this verse, it was not for material. God was presenting his people to the world. That's why the Bible said the wicked and the righteous. God was presenting his people. It's like a court presenting his team to the fans.
or to people that come to the stage to watch football. I'm not really into football, so I don't really know how it goes. But he said, you people that you're watching, you will see the difference between my team and the other team, because my team will win. And then suddenly you see the other team winning. Why? Because the team that was presented, they are not really playing. They are following what the other people are doing, what the other team is doing. They don't really do their job. They don't really play well. And then you see the other team is winning. So in this verse, what I understand is God was very proud of his people. He was very proud. That's why he presented them to the world. That you people of the world, you people who does not believe in me, you will see that my people, that people who believe in me, my children, are living like the people who God presented us to. C'est comme si Dieu a fait un défi avec le monde. Le monde, vous allez voir mes enfants, comment ils vont se comporter comparé à vous. Mes enfants, ils vont se comporter différemment à vous. Mais après, nous les chrétiens, que Dieu était fier, on vit la même vie que Dieu a fait défi avec le monde. Donc, Nzambe alinaki alakisa moki asalaki défi na mokili ke boko mona eza lokola papa azo sabata mokili ba camarade na boko mona mwana na nga tanga ka kobima premier de la classe et puis après mwana nga bimi na l'échec. Pourquoi? Parce que asalaki ba travail te atiki papa na na soni et mokili ba komi ko esa papa omoni kutu. L'enfant dont tu as parlé, il n'a même pas réussi. Vous voyez, tu vois, ta vie, c'est ce que le diable fait avec Christ. You boasted, your people will be different to my people. You see, your people are not coming to me. That's what is happening. Jesus was proud, very proud of his people. He was very proud, and then he presented his people to the devil. He presented his people to the world, that you will see the difference. Vous verrez cette différence, que mes enfants vont se comporter bien. Mes enfants vont faire ma fierté. Et aujourd'hui, est-ce qu'on fait la fierté de Jésus? Non. On ne fait pas la fierté de Jésus. On se comporte comme les enfants dont Jésus a fait le défi. Jésus a fait un défi avec le diable. Il a lancé un défi avec le monde. Mais aujourd'hui, on vit comme l'autre, comme les enfants de l'autre cas. Donc, we are behaving like people of the other side. That's why today I'm going to talk about our behavior. How should we behave? How should we make Jesus proud? How should we go back to this verse? Comment on peut se comporter et vivre comme ce verset vient nous dire. Nenge nini toko se comporter, to vivre par rapport à verset oyo. To sala oyo verset le baki. Donc, to sala ensemble est 5 na verset oyo. Parce que ici c'est Dieu qui a parlé, c'est pas Joseph, ce n'était pas Moïse, c'est Dieu qui a parlé. C'était Dieu, mais on a perdu nos valeurs. We have lost our value. As Christians, we lost our value. So don't lose Malachi 3:18, because that is our main verse. We're going to read Matthew 5, verse 13, sorry. Matthew 5:13 to 16. Matthew 5:13 to 16. What did the Bible say? The Bible says, Matthew 5:13 to 16.
the Bible said, Jesus said, you are like salt for all people to taste and use. Jésus a dit, vous êtes le sel pour tous les gens d'utiliser et de tester. You are the salt. If I have to put it in Lingala, the Bible says, Bible obi, tozaba mungwa, oyo batu nyonso fo ba meka, et puis basalela. Donc, nous sommes les sels dont tout le monde doit utiliser et tester. Donc, nous sommes le sel. Salt is good. But if it's not salty anymore, you can't make it salty again. People can't no longer use it for anything. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens où nous sommes des chrétiens où nous avons devenir des chrétiens dont personne ne peut chercher. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc nous sommes des chrétiens dont personne ne peut fréquenter. Parce que quelqu'un a dit, j'ai cherché l'église dans le monde, je l'ai trouvé le monde dans l'église. Donc, naluki église na mukili na moniamo. Tant n'est que luka mukili na église pe na moniamo. Donc comme étant pas chrétien, étant pas nzambe, doza les sous te ba nzambe, to ba chrétien ba ko luka, to ba fréquenter biso, to ba luka biso pour na elo monde. Pourquoi? Parce qu'on a perdu nos valeurs. On n'est plus ce que la Bible dit dans la Malachie 3, verset 18. We no longer what the Bible said in Malachi 3, verse 18. We lost our value as a Christians because of our behavior, because of the way we behave, because of the way we're doing things. A Christian is unbeliever is drinking, a Christian is also drinking. How can we explain that? How can we explain that? How are we showing the difference if an unbeliever is drinking and the Christian is also drinking? How can we? If a Christian is avorting, unbeliever is also avorting. So, des chrétiens font des avortements, des païens ils font des avortements. Ba chrétien bazo Chine, ba païen bazo Chine. How can we show that difference? We're not showing it. The difference here is not material. We're no longer the salt of the world. We lost our taste. We lost our value. And how can we get back this value? How can we behave the way Jesus wants us to behave? How can somebody come to me? How can somebody approach me and explain his problem to me if he knows I will go and tell another person? If he knows I will go and gossip about it? We're no longer doing our job. We're not showing that difference. The world is in us. We are in the world. We are living like the children of the world. We are doing things like the children of the world. On fait la même chose. Des chrétiens songi, des païens songi. Bon, excusez-moi, je ne sais pas comment on dit songi en français vraiment. Des païens dans les matongi, des chrétiens aussi dans les matongi. Est-ce que c'est ça montrer la différence? Non, ça c'est pas montrer la différence. Des chrétiens, des païens ils volent, pardon. Des chrétiens aussi ils volent. Il y a des païens sorciers. On trouve aussi des chrétiens sorciers. Des païens qui partent dans l'auge. Des chrétiens aussi partent dans l'auge. Parce qu'il a acheté, moi aussi je dois acheter. Parce qu'il a une belle maison, moi aussi je dois avoir. Des païens, par exemple, comment je peux dire, convoitise. On trouve la convoitise dans l'église. Christians lost their value because of following what the unbelievers are doing. Because
unbeliever have a good car, I as a Christian, I have to have it because the Bible said you will see the difference between the one serve God and the one does not serve God. So I have to have it too. An unbeliever went to touch magic. A Christian also went to touch magic because he wants to have the same house, or he wants to start a business like unbeliever. He wants to live the same life, the same standard like unbelievers. And is that showing the difference? No, that is not showing the difference. I am still in my introduction. Christian unbelievers are talking nonsense, and you will hear a Christian talking nonsense. An unbeliever is not ashamed of speaking about smoking, but a Christian is ashamed of speaking about Jesus. Un païen n'est pas honte de parler de sa vie qu'il vit ou de ce qu'il fait, mais un chrétien a la honte de parler de Jésus. Est-ce que c'est ça montrer la différence? Non. On va continuer à la lire. La Bible dit, et vous avez vos Bibles, je vous ai pris d'ouvrir et lire avec moi. Donc nous sommes dans Matthieu 5, versets 13 à 16. La Bible dit comme ça. Jesus said, "You are like salt for people to use and taste." Today nobody's using us. People are even afraid of going to tell pastors their stories because they know the pastor will tell a member of a church, or the pastor will preach about it in the church, or the pastor will tell his wife, and his wife will gossip about it, and then everybody will know about it. Is that showing the difference? No, that is not showing the difference. Is that being the salt? No. Is that being the taste that Jesus wants us to be so people can use us? No. Then the Bible said again, salt is good, but it is not if salty anymore. You can't. Then the Bible said in 14, they just throw it away and they walk on it. When salt lost its taste, you have to throw it away. That's what the Bible said. Throw it away, people walk on it. That's why you see people are walking on us. Governments are working on Christians. But if you read the Bible from the Old Testament, Christian was on top of government. But today, government are on top of Christian. And if you go deep in the government, you will see most of people in there, they are Christian. Unbelievers are walking on top of us. If you go back on the Old Testament, you will see Christian was on top of unbelievers. But today, unbelievers on top of Christian. You will hear a non-believer ordering a Christian, I dare you do this if you want me to do that for you. Païen a commis ça va chrétien va ordre des païens maintenant, c'est eux qui donnent des ordres aux chrétiens. Si vous regardez très bien dans notre gouvernement aujourd'hui, c'est les gouvernements qui dominent les églises aujourd'hui. C'est les gouvernements qui dominent les chrétiens maintenant. Dans les églises, gouvernement tient loi dans la carte de l'église. Bola taba masque. Et puis le pasteur va fier nango. Très fier. Très très fier. Et puis au moins, la vidéo, dans l'église, na ba masque. Est-ce que Jésus a dit, bah païen va dominer biso? Donc biso tout ko dominer. Parce que la Bible dit, nous sommes le sel du monde. Aujourd'hui, tu comme comment ba église est comme dominée par ba païen. Papa moko ya kan église, lokola pesa kambongo mingi. Lokola pesa kambongo mingi. Azo bima na pasteur église pasteur alobelo te. Abongwana te. Ayamba yesu lokola kolope mubix na ete. La utaki peut-être na catholique.
aille à l'église de réveil, a comme partenaire, c'est lui qui domine. Oh mon Dieu. Mais c'est lui qui domine. S'il dit, pasteur, moi je vais telle chose, pasteur, ok. Est-ce que dans nos églises, on peut aussi trouver des prédications de la repentance? Est-ce que le serviteur de Dieu n'a pas, je ne suis pas là pour s'attaquer à nous? Mais est-ce que l'élo dans l'église n'a pas trouver ma matière à repentance? C'est plus ba partenaire ne ba koma ko dominer. Ce qu'on l'a bien ba partenaire wana baza ba chrétienté. Ba infiltrer na kati ya l'église. Okoka partenaire ya pasteur, ba musicien tout ya mukili ba bwa kakaye, aza partenaire ya pasteur. Ce qui partenaire wana koti na église alobi pasteur na poso bi manafi o. To pasteur ayoki ke partenaire anazo bi manafi wana akoloba te. De perdre ba valeur na biso, ba mungu ya mukili, de perdre. We have lost our taste. Let's continue the reading. Then the Bible says, you are like a light for everybody in this world. We are the light. We are the light for everybody in the world. Me tobomi ango. We have switched off our lighting. My light is there. As you can see, I switched it off. I mean in the dark now. In our churches today, it's the unbelievers who are ruining, who are ordering, are commanding churches. Unbelievers are commanding Christians. Now by misala in our jobs, you see, unbelievers are commanding. A Christian sister wants to look for a job. A non-believer boss is telling her, for you to get a job here, I have to go out with you. And then the sister said yes. We lost our value. We lost our value. We have lost our value. We're no longer the light of the world. Let's read. If people build a city on the hill, then another people can see it easily. Nobody lights a lamp and then put it under a pole. He will put the lamp in the higher place. Everybody who is in the house can then see the light from the lamp. You must be sure that your light shine well. Then you will give light to other people. Is our light shining well or is off? Because the Bible says you must be sure. Nobody lights his lamp to put it under the table. But we lighted our lamp and then we switched it off and then we put it under the table. Our light is off under the table. Nos lampes est éteinte sous la table, sous les tables ou sous la table. Qui d'entre nous peut allumer sa lampe à lui et mettre ça sous la table? Personne. Mais nous, les chrétiens, on a fait. Donc, on a allumé nos lampes et éteint en même temps. Et puis, on a mis sur la table. La Bible dit, you must be sure. You must be sure that your light shines well. Then you will give light to other people. They will see all the good things that you do. Then they will praise God. Who is your Father in heaven? I love this, the last part. The Bible said, you must be sure. Are we sure that our light is still lighting? Is shining well? Is shining well? Then you will give light to other people. Are we giving light to other people? I don't think so. We are. I don't think so. We are giving light to other people because of our behavior.
We're not behaving well as Christians to give light to other people. We are behaving like people that are looking for light. People that we're supposed to give light. On se comporte comme des gens qui cherchent la lumière. Des gens que nous devons donner la lumière. Les gens que nous devons éclairer. On se comporte maintenant comme eux. Et qui va éclairer qui? Si nous, les chrétiens, devaient éclairer le monde. Et nous maintenant, nous sommes comme les gens de ce monde. Et qui éclaire qui? Personne. That's why I heard somebody said, Jesus said to them, we are in the dark. Jesus is regretting, he's crying that people who meant to give light, they're not giving light. Now the world is in the dark. Les gens qui devaient éclairer le monde, ils n'éclairent pas le monde. Le monde maintenant est dans les ténèbres. Est-ce qu'on fait bien notre travail? La Bible a dit, they will see all the good things that you do. Si tu éclaires pas, personne ne va voir. C'est comme quelqu'un qui conduit, mais il n'a pas mis mis les flashs dans la voiture. Azokumba te mwinda te bandeko na ngai. Batu oba bazo ya na ngambo na musuba oye bateke ya voiture mususu ya liboso na bango. Tozo ko éclairer mukilité. Comment les gens vont savoir que nous sommes des chrétiens si on se comporte de la même manière, la même façon avec eux? Moi nzambe asambe laka malingi te baye besika asambe laka. Déjà comportement na ese zipa Yesu. Akenda ke église mais koto afinkata banganga. Akenda ke église koto azana ba prophète ne ba prophétiser la kaye makamka ya mabe, makamka ya kibondoki, makamka ya koboma batu. Mwana nzambe akenda ke église masoko koboko la bana ya bandeko na malamu te. Prophète alobi na ngai. Boza bandoki. Bana nzambe kaka bana ya baninga nde bazaka bandoki. Bana ya nzambe kaka bandeko na bango nde bazaka mabe. Moko mona paye moko boye na kwa moko ya mokili azosala malamu. Mais chrétien na kwa moko ya mokili azokosala malamu. Boyoka verset ya suka. Partie ya suka. I really like the last part where the Bible says they will see all the good things that you do. Si tu éclaires pas le monde ne verra pas ce que tu fais. Le monde ne verra pas les bonnes choses que tu fais. Et puis la Bible dit, then they will praise God. Et après, ils vont louer le Seigneur. Who is your Father in heaven? Oya papa na yo na lola. Soko zo sala malamu te. Comment batu bako apprécier bako kumisa nzambe? Ezana batu mususu soko tali ozata na poso kumisa nzambe te. Mais dimanche au monde en église. Balox. Mato etomboka. Atobola solo, mabeta akita en église. Abed Rassenté, pantalon qui t'a dit, comment les gens vont adorer votre Père qui est aussi. Donc, comme on a, ba église, comme dominé par ba païen. Papa moko ya kan église, loko la pesa kambongo mingi. Loko la pesa kambongo mingi. Azo bima na pasteur église pasteur alo belote. Abongwana te. Ayamba yesu loko la kolope mubix na été. La route qui peut-être na catholique, aïe na église de réveil, a commis partenaire, c'est lui qui domine. Oh mon Dieu. Mais c'est lui qui domine. S'il dit pasteur, moi je vais telle chose, pasteur, ok. Nalini Matteo, ok. Est-ce que dans nos églises, on peut aussi trouver des prédications de la repentance? Est-ce que pasteur Victor de Dieu n'a dit je ne suis pas là pour s'attaquer à Bino? Mais est-ce que les gens de l'église n'a dit de trouver ma matière à repentance? C'est plus ma partenaire n'est pas comme dominer. Ce qu'on a bien ma partenaire wana baza ba chrétienté.
infiltré na kati ya l'église. Okoka partenaire ya pasteur, ba musicien tout ya mukili babwaka ye aza partenaire ya pasteur. Soki partenaire wana koti l'église alobi pasteur ngana na poso bimana fi ko. To pasteur ayoki ke partenaire anazo bimana fi wana akoloba te. To perdre ba valeur na biso, ba mungwa ya mukili, to perdre. We have lost our taste. Let's continue the reading. Then the Bible says, you are like a light for everybody in this world. We are the light. We are the light for everybody in the world. Me tobomi ango. We have switched off our lighting. My light is there. As you can see, I switched it off. I mean, in the dark now. In our churches today, it's the unbelievers who are ruining, who are ordering, are commending churches. Unbelievers are commending Christians. Now, by misala in our jobs, you see, unbelievers are commending. A Christian sister wants to look for a job. A non-believer boss is telling her, for you to get a job here, I have to go out with you. And then the sister said yes. We lost our value. We lost our value. We have lost our value. We're no longer the light of the world. Let's read. If people build a city on the hill, then another people can see it easily. Nobody lights a lamp and then put it under a pole. He will put the lamp in the higher place. Everybody who is in the house can then see the light from the lamp. You must be sure that your light shine well. Then you will give light to other people. Is our light shining well or is off? Because the Bible says you must be sure. Nobody lights his lamp to put it under the table. But we lighted our lamp and then we switched it off and then we put it under the table. Our light is off under the table. Nos lampes est éteint sous la table, sous les tables ou sous la table. Qui d'entre nous peut allumer sa lampe à lui et mettre ça sous la table? Personne. Mais nous, les chrétiens, on a fait. Donc, on a allumé nos lampes et éteint en même temps. Et puis, on a mis sur la table. La Bible dit, you must be sure. You must be sure that your light shines well. Then you will give light to other people. They will see all the good things that you do. Then they will praise God. Who is your Father in heaven? I love this, the last part. The Bible said, you must be sure. Are we sure that our light is still lighting? Is shining well? Is shining well? Then you will give light to other people. Are we giving light to other people? I don't think so. We are. I don't think so. We are giving light to other people because of our behavior. We're not behaving well as Christians to give light to other people. We are behaving like people that are looking for light. People that we're supposed to give light. On se comporte comme des gens qui cherchent la lumière. Des gens que nous devons donner la lumière. Les gens que nous devons éclairer. On se comporte maintenant comme eux. Et qui va éclairer qui? Si nous, les chrétiens, devaient éclairer le monde. Et nous maintenant, nous sommes comme les gens de ce monde. Et qui éclaire qui? Personne. That's why I heard somebody said, Jesus said to them, we are in the dark.
Jesus is regretting, he's crying that people who meant to give light, they are not giving light. Now the world is in the dark. Les gens qui devaient éclairer le monde, ils n'éclairent pas le monde. Le monde maintenant est dans les ténèbres. Est-ce qu'on fait bien notre travail? La Bible a dit, they will see all the good things that you do. Si tu éclaires pas, personne ne va voir. C'est comme quelqu'un qui conduit, mais il n'a pas mis les flashs dans la voiture. Azoku mbate mundate andeko nangai. Batu oba bazo ya nangamba na musubo ye bateke voiture mususu ya liboso na bango. Dozo ko éclairer mon kilité. Comment les gens vont savoir que nous sommes des chrétiens si on se comporte de la même manière, la même façon avec eux? Moi nzambe asambe laka malingi te baye besika asambe laka. Déjà comportement na ese zipa Yesu. Akenda ke église mais koto afinkata banganga. Akenda ke église koto azana ba prophète ne ba prophétiser la kaye makamka ya mabe, makamka ya kibondoki, makamka ya koboma batu. Mwana nzambe akenda ke église mazoko koboko la bana ya bandeko na malamu te. Prophète alobi na ngai. Boza bandoki. Bana nzambe kaka bana baninga nde bazaka bandoki. Bana ya nzambe kaka bandeko na bango nde bazaka mabe. Moko mona paye moko boye na kwa moko ya mokili azosala malamu. Mais chrétien na kwa moko ya mokili azokosa malamu. Boyoka verset ya suka. Partie ya suka. I really like the last part where the Bible says they will see all the good things that you do. Si tu éclaires pas le monde ne verra pas ce que tu fais. Le monde ne verra pas les bonnes choses que tu fais. Et puis la Bible dit, then they will praise God. Et après, ils vont louer le Seigneur. Who is your Father in heaven? Oya papa na yo na lola. Soko zo sala malamu te. Comment batu bako apprécier bako kumisa nzambe? Eza na batu mususu soko tali ozata na poso kumisa nzambe te, mais dimanche au monde l'église. Balox. Mato etoboka. Atobola solo, mabeta akita l'église. Abeta rassente, pantalon kitati awa. Comment les gens vont adorer votre Père qui est aussi? Si toi-même tu reflètes même pas l'image de Jésus. Comment on peut revenir dans notre sens? Comment on peut encore éclairer le monde? C'est simple. Premièrement, de se repentir. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Repentez-vous. How can we come back to our light? How can we live according to what the Bible says? How can we show that different the Bible is talking about in Malachi 3:18? We first need to repent. Come back to Jesus. Repent. Come back to Jesus. Pray and ask God to forgive you. And ask God to help you to walk, to be the salt of the world, to show the light again, to shine well again. Again, we are at the end of the time. The world will not bring us to heaven. The technology will not give us what Jesus will give us. We have to repent. Young people, you need Jesus in your life. You're in the church. Your parents know that you're Christian because they always bring you to church. But outside, you're not. You smoke outside. You drink alcohol outside. You're into fight, you're into bad things outside. But on Sunday, you're in the church like a holy. How can you change all of that? You have to repent. Repent.